Mon enfant. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle tu es ici. Tes anges gardiens ont un message puissant pour toi. Un message envoyé avec amour et attention, alors que tu te tiens au seuil de quelque chose d'incroyablement beau. Ton âme sœur, elle est personne destinée marcher tes côtes dans sa vie. Est sur le point de t'appeler. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais cet instant, maintenant, est le commencement d'un voyage qui changera tout. Tu n'es pas seul et tes anges sont juste côté de toi, veillant sur toi avec un amour et une grâce immenses. Alors, écoute attentivement. Tape, Jésus est prêt à recevoir cette bénédiction. Dans les commentaires, si deses pour affirmer ta volonté d'accueillir ce qui arrive. Ils ont vu les épreuves que tu as traversées, les cœurs brisés, les questions restées sans réponse, les moments où tu as dû de toi du chemin que tu suivais. Mais ils violent que tu saches, mon enfant, que ton temps arrive. L'attente, l'incertitude, les doubts, ils sont sur le point d'être remplacés par quelque chose de bien plus grand. Celui au celle qui est fait, et pour toi est dead quelque part, et ils sont en train de se diriger vers toi. Tu peux te sentir perdu, et confus, et incertain, et de la direction que prend ta vie. Mais tes anges sont elges pour te le rappeler. Cet instant me, est le début d'une belle connexion divine. L'appel que tu es sur le point de recevoir n'est pas seulement un appel téléphonique. C'est un appel venant du cœur de ton âme sœur, qui cherche le tien. Tes anges les guident, les rapprochent de toi. Et c'est un message qu'ils violent que tu intends. Tu es aimé, et tu vox. At le moment de recevoir l'amour que tu attendais est maintenant. Alors prends une profonde inspiration, et sens l'amour qui t'entoure, car ton âme sœur est plus prise que tu ne le crois. Ils sont sur le point de tendre les mains. Et quand ils le feront, ta vie ne sera plus jamais aimée. Les anges violent que tu sois ouvert, et cet instant. Ils violent que tu sois prêt, et prépare, et est disponible pour l'amour qui est sur le point d'entrer dans ta vie. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe les erreurs ou les peines, ceci est ton moment. Tu mérites l'amour et il vient vers toi de la manière elle est plus profonde et elle est plus belle. Mais avant que cette connexion puisse se déployer, tes anges ont besoin que tu comprennes quelque chose d'extrêmement important. Tu as fait un voyage de croissance, de guérison et de découverte de toi-même. Cela a pu être une route longue et difficile,
cleaned incertitudes, et deproves. Mace, mon enfant, seda aussi, unkemen kitameni, set instant me. 2. As tired as lessons, perchises d chaque experience. Et cs lessons tant prepare, e pour l'amour qui est maintenant attire vers toi. Tu ne ten rens putre pas encore compte. Mais tout ce que tu as vécu, tout les douleurs, les cœurs brises, les moments de doute de soi, l'enfant, et en la personne que tu es aujourd'hui. Chaque pause, mit les faux pas, fait partie d'un plan divin pour te préparer à la connexion profonde que tu es sur le point de vivre. Et tes anges, mon enfant, ont et elge tout le temps, marchant tes côtes, te regardant, te guidant me quand tu ne le savais pas. Ils t'ont soutenu, et me dans les moments les plus difficiles, l'aidant grandir et évoluer. Tes anges voyant à la lumière en toi, me quand tu as du mal à les voir toi me. Ils t'ont vu l'autre avec des sentiments d'indignité, les moments où tu pensais ne pas mériter l'amour. Ils ont été témoins de tes peines et de jours où tu doutais que quelqu'un puisse vraiment t'aimer pour ce que tu es. Mais si quels violents que tu comprends, mon enfant, c'est que toutes ces expériences ne t'ont rendu et que plus fort, et plus pert, et pour cet amour. L'amour qui va entrer dans ta vie n'est pas le même que ce que tu as connu auparavant. Elle ne sera pas fugace. Elle ne sera pas remplie de douleur ou de déception. Elle sera pure, inconditionnelle et réciproque. La personne qui arrive dans ta vie est quelqu'un qui est en accord avec ton âme. C'est ton pendant. Et la personne qui ne se contentera pas de t'aimer mais t'aidera aussi grandir de façon que tu ne peux encore imaginer. Cette connexion ne concerne pas seulement deux personnes qui se réunissent pour la compagnie. C'est une connexion d'âme. C'est un lien qui transcende les plans physiques et émotionnels de l'existence. Quand tu rencontreras ton âme sœur, tu la reconnaîtras non seulement avec tes yeux mais avec ton cœur. Vos âmes se reconnaîtront comme si vous connaissiez depuis l'éternité. Si y sera comme une réunion, pas un commencement. Mais me pendant que tu te prépares cette connexion profonde, tes anges violents que tu saches que tu dois d'abord travailler sur toi-même. Ils ne violent pas que tu te jettes dans cette nouvelle relation, avec des problèmes non résolus ou des bagages émotionnels du passé. Ils violent que tu sois entier, et ils violent que tu guérisses complètement avant que ce nouveau chapitre ne commence. Les anges ont toujours été elges et ils sont encore elges, m'encourageant doucement prendre le temps nécessaire pour la réflexion intérieure et la guérison. Ils violent que tu te sens entier, et complet, et avant que ton âme se n'entre dans ta vie. Tu as tant appris au fil dans sur ce dont tu as vraiment besoin, sur ce que
tu pux donner et sursicu tu merits. Maintenant, il est temps pour toi de respirer profondément, de te placer dans le miri, et de laquer tout ce qui ne te sert plus. Il n'y a aucune honte laisser partir le passé. Il n'y a aucune honte dire adieu l'ancienne version de toi qui s'accrochait à la peur, au doute et à la douleur. Tu mérites l'amour qui arrive vers toi. Et les anges violents que tu enters pleinement dans cette valeur. Ton âme sur n'apparaîtra que lorsque tu seras prêt, et l'embrasser totalement avec un cœur, un esprit ouverts. Tu ne peux pas les laisser entrer si tu t'accroches encore aux vestiges de relations passées ou d'expériences qui t'ont blessé. Lâche prise, mon enfant. Libère le passé. Abandonne toute rancœur, toute peur et toute vieille croyance selon laquelle tu ne mérites pas l'amour. Abandonne l'idée que l'amour doit être difficile ou douloureux. L'amour devrait élèvera. L'amour devrait te faire sentir vivante. Et pas épuisée. Et cette nouvelle relation est un cadeau de l'univers, soigneusement cultive et nourri. Ton âme sur ne sert pas quelqu'un qui vide ton énergie. Si sera quelqu'un qui t'élèvera, qui fait ressortir le meilleur de toi, qui marquera tes côtes avec patience, amour et compréhension. Avant que cette connexion puisse se manifester pleinement dans ta vie, mon enfant, tu dois d'abord croire en ta valeur, reconnaître que tu mérites l'amour qui vient vers toi. Tant de fois nous oublions que l'amour ne concerne pas seulement ce que nous pouvons donner quelqu'un, mais ce que nous sommes prêts à accepter. Tu dois te permettre d'accepter l'amour, mon enfant. Tu dois croire que tu le mérites. Mais quand tout autour de toi peut te faire douter, les anges voyant ton cœur, ils savent le travail que tu as accompli. Et ils veulent que tu saches que tu es suffisant, et tel le que tu es. Tu n'as pas besoin de changer pour l'amour. Tu n'as pas besoin d'être autre chose que toi-même. Quand ton âme se appellera, ils t'aimeront pour ce que tu es. Chaque partie de toi. Mais cet amour commence par toi. Tu dois d'abord t'aimer toi-même pour pouvoir accepter pleinement l'amour qui arrive. Prends maintenant un moment pour réfléchir ton parcours. Tout ce qui t'a amené ici. Prends le temps d'approcher le chemin parcouru. Combien tu as grandi et ce que tu as appris. Reconnais que toutes les lessons, les luttes et les défis ont fait partie de ta préparation pour cet instant. Tes anges veulent que tu comprennes que l'amour n'est pas seulement une question de timing. C'est une question d'alignement. Et le moment est venu pour toi d'être pleinement aligné. Et avec l'amour que tu es sur le point de recevoir. Fais le travail intérieur. Prends le temps de guérir.
dt pardonner et découvrez en ta propre valeur. C'est un moment de briser. Les anges sont elges avec toi, te guidant chaque pas. Ils sont avec toi pendant que tu laisses partir le passé, pendant que tu guéris, et pendant que tu trouves la possibilité du véritable amour. Tu es prêt, tu es prêt, et enter dans ce nouveau chapitre pour embrasser l'amour qui va entrer dans ta vie. Mais avant que ton âme ne puisse te joindre, avant que l'appel ne vienne, tu dois d'abord prendre le temps de guérir et de reconnaître que tu mérites l'amour qui arrive. Pendant que tu guéris et travailles sur toi, ton âme sursaute aussi son propre chemin. Ils apprennent et grandissent tout comme toi. Et vous deux prépares pour vous rencontrer au moment parfait. Lorsque vous serez tous les deux prêts vraiment vivre l'amour qui vous est destiné. Les anges s'assurent que tout est aligné. Tout se met en place pour cette belle réunion. Tu dois simplement faire confiance au processus et te faire confiance. Tu mérites l'amour qui arrive à ton âme sœur. Ils attendent le bon moment pour t'appeler, pour tendre les mains et se connecter avec toi. Tes anges les guident aussi. Valent si quils soyant prêts te rencontrer avec un cœur et un esprit ouverts. Alors fais confiance, mon enfant, fais confiance au timing. Fais confiance l'amour qui vient vers toi. Il t'appartient et il sera tout ce dont tu es arrivé et plus encore. Mon enfant, alors que tu te tiens au bord de ce nouveau chapitre, tes anges violent te rappeler quelque chose d'incroyablement important. Tu es prêt, tu es prêt, et pour l'amour que tu attendais. Tu es prêt de que ce jour viendra, que tu rencontreras quelqu'un qui te comprenne vraiment. Mais maintenant les anges te disent que le temps est venu. Ton âme sœur est en chemin. Et quand ils appelleront, tout se mettra en place. Tout les douleurs, le chagrin, l'incertitude s'effaceront et les lumières de cette belle connexion. Ai confiance que tu es âme, et que tu es dine, et que tes anges t'ont guide, et chaque pas. Tu es prêt, et mon enfant. Tu es prêt, et recevoir l'amour qui va transformer ta vie. Mais voici les choses. Tu dois être ouvert, et cela. Quand ils appelleront, tu dois répondre, pas seulement avec ta voix, mais avec ton cœur. Tu dois être prêt, et les accueillir pleinement dans tes sens, per ni hésitation. Plus de doubts, plus de questionnements sur ta valeur, plus de hesitations sur le chemin qui t'a amené ici. Cet amour est pour toi, et quand ton âme se appellera, tu le sauras. Tu ressentiras comme si ton âme attendait ce moment, comme si tout ce que tu as vécu la veille
conduit set appel. Ce sera comme side l'univers, avait align touts, les pieces, pour que vous puissiez enfin, vous unir, avec les personnes qui t'attendu aussi patiemment que tu l'as fait. Si n'est pas une coïncidence, c'est le destin. Les anges vous ont préparé tous les deux pour cet instant. Et maintenant le moment est venu. Me souviens-toi, mon enfant, quand ils appelleront, tu dois très peu y écouter. Tu dois très dispose, y embrasser l'amour qui vient, mais s'il paraît accrescent ou inhabituel au début. L'amour a une façon de nous mettre au défi, de nous pousser grandir et d'ouvrir nos cœurs de façons que nous n'aurions jamais imaginées. Mais cet amour n'est pas craindre. Il est acquérir complètement et totalement. Alors, quand cet appel se produira, n'hésites pas. Ne doute pas de toi. Ne remets pas en question si tu mérites cette belle connexion. Tu le mérites. Tu as fait le travail. Tu as guéri. Tu as grandi. Et maintenant tu espères y accepter pleinement l'amour qui arrive dans ta vie. Ce ne sera pas facile, mon enfant. Aucune connexion significative ne l'est. Il y aura des défis. Il y aura des moments d'inconfort et de vulnérabilité. Mais ces moments, ces douleurs de croissance, en vaudront la peine. Parce qu'elle est fin, tu auras l'amour que tu attendais. L'amour orchestré divinement par les anges. L'amour qui va changer ta vie. Il arrive. Ton âme sur t'appelle. Et quand tu répondras, tu sauras que c'est la personne qui marquera tes côtes. Pas seulement dans les moments faciles, mais travers les hauts et les bas de la vie. C'est l'amour qui te soutiendra, t'inspirera et t'aidera grandir de façons que tu n'as jamais imagines. Mais pour recevoir cet amour, tu dois très ouvert. Il est possible d'une connexion véritablement profonde. Tu dois très perte et très vulnérable, partager ton cœur et faire confiance au processus. Il est temps de lâcher les peurs restantes, ou les doutes qui pourraient t'empêcher d'embrasser cet amour pleinement. Aie confiance qu'il est sur d'aimer, mon enfant. Il est sur de confier ton que quelqu'un qui en prendra soin, qui l'honorera, et le protégera comme tu protèges le leur. Ton âme sur n'est pas quelqu'un qui vient remplir un vide. Ils viennent pour t'aider grandir, te défier et te tenir tes côtes, pendant que vous évoluez ensemble. Si voyage ne sera pas parfait, il ne sera pas toujours doux et il ne sera pas toujours facile. Mais les anges te disent que cet amour va tout. C'est l'amour qui te rendra plus fort, et plus résilient, et plus en phase avec qui tu es vraiment. Ton âme sur n'est pas elge pour te compléter. Tu es déjà complète, et entière, et
mais ton aim, sœur, est elge pour marcher, avec toi. Partager le voyage, et te rappeler que l'amour vrai est une partnership, un soutien mutuel et une croissance partagée. Tes anges violent que tu comprends cela. Tu n'as pas attendre le moment parfait. Le moment parfait est maintenant. C'est le moment où tu es sur le point de changer. Et tout ce que tu as vécu, chaque leçon, chaque peine, chaque doute t'a amené ici. Tu es exactement eljo tu dois être. Et maintenant, mon enfant, il est temps de répondre l'appel. Quand ton âme s'éteindra les mains, ne retiens pas. Réponds avec ton cœur grand ouvert. Réponds avec confiance. Réponds avec la certitude que cette connexion est exactement ce que tu attendais. Quand l'appel viendra, tu ressentiras son énergie dans ton âme. Tu sentiras la chaleur, la connexion, ce profond sentiment de reconnaissance. C'est ta personne. C'est ton âme sœur. C'est l'amour qui t'attend. Et quand tu l'embrasseras, mon enfant, ta vie sera remplie de plus d'amour, de joie et de paix que tu n'aurais jamais cru possible. Les anges violents que tu saches que tout s'aligne parfaitement. Ce n'est pas une rencontre fortuite. C'est une union divine soigneusement préparée. Et maintenant le temps est venu. Ton âme s'appelle, mon enfant, et il est temps pour toi de répondre. Mais rappelle-toi, répondre l'appel n'est que le début. Tu dois aussi continuer nourrir cet amour, continuer grandir ensemble et continuer faire confiance au processus. C'est le début d'un voyage qui vous mènera tous les deux vers des lois que vous n'avez jamais imaginées. Mais il exigera patience, compréhension et la volonté de continuer grandir ensemble. C'est ton temps. C'est ton amour. Et quand ton âme s'appellera, mon enfant, tu seras prêt et maintenant prends un instant et ferme les yeux. Sans l'énergie des anges qui t'entourent, ressens la chaleur et l'amour qui t'est envoyé. Sache que tu n'attends pas seulement quelqu'un. Tu attends ton âme sœur, ton véritable partenaire, ton autre moitié. Les anges violents que tu comprends que cet amour n'est pas seulement romantique. Il s'agit de l'union de deux âmes destinées se rencontrer. Tu es tant traverse pour arriver ici et maintenant il est temps pour ta récompense. Ton âme sœur est en route. Et quand ils appelleront, tout se mettra en place. Tout les douleurs, le chagrin, l'incertitude s'évanouissent et la lumière de cette belle connexion. Et confiance que tu es aime, et que tu es digne, et que tes anges t'ont guide, et chaque pas. Tu es prêt. Et, mon enfant, tu es prêt à recevoir l'amour qui va transformer ta vie. Alors quand cet appel viendra,
enhesitis pause. Repons avec uncouvert, sachant que c'est le moment que tu attendais. Ton aim, sur t'appelle était engagement encourageant. C'est ton moment. Embrace-le.